So good morning everyone. So tutorial note എടുക്കുക. ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലെ കുറച്ച് ന്യൂമറിക്കൽസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So write down the question. Write down the question given in the screen. Tutorial note എടുക്കുക. Write down the question given in the screen. This question is from fourth module. So audible അല്ലെങ്കിൽ presentation കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ just ഒന്ന് പറയുക. So the question is, the intensity of sound in a street during a heavy traffic time is 10 raised to minus 5 watt per meter square. Calculate the relative intensity of sound in decibels. So fourth module question ആണ്. Write down the question. The intensity of sound in a street during a heavy traffic time is 10 raised to minus 5 watt per meter square. Calculate the relative intensity of sound in decibels. Question എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക. I can know. എനിക്കറിയാൻ പറ്റും. So write down the question given in the screen. Okay. So we know that the intensity level, what is the equation relating the intensity level and the intensity of a sound? So what is the relation, or what do you mean by intensity level? Intensity level is the ratio between the sound we are dealing with and the threshold minimum, or the faintest sound we can hear with a normal human ear, that is I0, that is 10 raised to minus 12 watt per meter square. So we already know the intensity level. If intensity level is represented as L, then it is given as 10 log base of 10 I by I0. What is I0? I0 is the threshold of minimum, which is given as 10 raised to minus 12 watt per meter square. Now, given that, so what is the intensity of sound we want to calculate? ഏത് സൗണ്ടിന്റെ ഡെസിബെൽസ് ഇന്റൻസിറ്റി ലെവലാണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് ഇൻ എ സ്ട്രീറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ഹെവി ട്രാഫിക് ടൈം. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ, I is given as 10 raised to minus 5 watt per meter square. I0 is also given, so intensity level is given as L is equal to 10 into log base 10 I by I0. What is I? I is 10 raised to minus 5 divided by I0, 10 raised to minus 12. So that is equal to 10 into log base of 10, 10 raised to minus 5 by 10 raised to 12. That is 10 raised to minus 5 into 10 raised to 12. Basic maths ആണ്. 10 raised to minus 5 plus 12. What is minus 5 plus 12? 12 minus 5, what is it? It is equal to 10 raised to 10 raised to 7. So log base 10 raised to 7. So that is equal to 10 into log base 10 raised to 7. What is it? Calculate here, chat box. That's it.
So simple question, direct answer, intensity, equation of intensity level is given 10 log 10 I by I0. So I intensity, what is the intensity we want to calculate? The intensity of sound in street, it is given. So what is the intensity level we are comparing with? I0, the faintest sound a normal human ear can intercept, that is I0, that is 10 raised to minus 12 watt per meter square. So just take the ratio, take the logarithm and multiply with 10. L is equal to 10 log 10. Anyone? So I'm looking for answers. Seventy decibels. That is the correct answer. So 70 decibels. This is decibels. In answer is in decibels. So 70 decibels. 70 decibels. Answer കിട്ടുന്നവർ ഒന്ന് hand raise ചെയ്യുക. 70 decibels. So അടുത്ത question similar question ആണ്. Next question. Calculate the intensity level of a jet plane leaving the runway of a ground with sound intensity of 1000 watt per meter square. So question എഴുതിയെടുക്കുക. I0 എപ്പോഴും തരണമെന്നില്ല. Threshold of minimum ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എപ്പോഴും തരണമെന്നില്ല. It is not essential to give the threshold of minimum. So I0, what is the threshold of minimum? Or we want to know what is the intensity of sound, which, or what is the intensity of faintest sound that we can hear. That's I0 is equal to 10 raised to minus 12 watt per meter square. So we know the question. Question അറിയാം. Intensity level equation. Intensity level L is given as 10 log base of 10. Calculator log base of 10 എടുക്കാൻ അറിയണം. Log base of 10 I by I0. We know what is I. I അറിയാം. This is intensity of sound. നമ്മൾ ഏത് സൗണ്ടിന്റെ intensity level ആണോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. What is the intensity of sound which we are calculating? The jet plane intensity level ആണ് calculate ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ what is the intensity of that jet plane? That is 1000 watt per meter square. I അറിയാം. And also we know I0. Then calculate the intensity level in decibels. ചെയ്തു. So intensity level is equal to 10 into log base 10. What is I? 1000 അല്ലെങ്കിൽ 10 raised to 3. 1000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 raised to 3 ആണ്. Divided by I0, 10 raised to minus 12. What is the answer? Answer കിട്ടിയവര് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ഇടുക. $150 decibels. That is the right answer. 150 decibels. സോ ആൻസർ കിട്ടിയവർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക. സോ എല്ലാവരും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. 150 ഡെസിബിൾസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം.
എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാതിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം ഒരു പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. സോ ഐ വാണ്ട് ടു സീ എവരിവൺ. എല്ലാവരുടെയും ഹാൻഡ് റൈസ് കാണണം. എങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകും. മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. So next question. This is related to sonar. Sonar related question ആണ് എഴുതിയെടുക്കുക. So question എഴുതിയെടുത്താം. എഴുതിയെടുത്ത് ഞാൻ പറയാം. Given that the velocity of ultrasonic waves in seawater is equal to 1440 meter per second, find the depth of submerged marine if ultrasonic pulses reflected from the submarine is received 0.33 second after sending the ultrasonic waves. So ഒരു സീ വാട്ടറിൽ നിന്ന് അൾട്രാസോണിക് വേവ് സീ സർഫസിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് സീ ബെഡിലല്ല. സാധാരണ സീ ബെഡിന്റെ ഡെപ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സീ ലെവല് ഡെപ്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇതൊരു സബ്മറീനിൽ തട്ടി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് സബ്മറീൻ? ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ്. വി നോ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ടി ബൈ 2. D is equal to distance in which this ultrasonic pulse, ultrasonic pulse രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് D is equal to, or sorry, depth D is equal to the distance with ultrasonic wave moved in one direction is given as V T by 2. What is V? V is the velocity. Velocity is given. V given. T ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് റിസീവ് ചെയ്യാൻ എടുത്ത സമയം, വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈം ഇറ്റ് ടേക്കൺ? ദാറ്റ് ഈസ് 0.33 സെക്കൻഡ്. സോ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.33 സെക്കൻഡ്. വെലോസിറ്റി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 440 meters per second. And what is d? Then d is equal to v into t by 2, or 1440 into 0.33 divided by 2. Simple question, direct question. It's a direct question.
237.6. So 237.6 meter ആണ് submarine depth. Sorry, the depth which submarine is submerged is 237.6 meter from the source of ultrasonic wave. So കിട്ടിയിരിക്കുന്നു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഡയറക്റ്റ് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുക്കുക. 20 kilohertz ultrasonic pulses are directed to an aeroplane and it is received after 3 seconds. If the velocity in air is 1500 meter per second, calculate the distance of plane from the ground. Also estimate the wavelength of ultrasonic pulses. സോ ഒരു ലിക്വിഡിന്റെ കേസിൽ സിയുടെ ഡെപ്ത് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇഫ് ആൻ എയറോപ്ലെയിൻ ഈസ് എമിറ്റിംഗ് അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ്, എയറോപ്ലെയിൻ ആണ് അൾട്രാസോണിക് വേവ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? സി ബെഡിലല്ല അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് സർഫസ്. ഇവിടെ ലാൻഡ് സർഫസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിലത്ത് തട്ടി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. സോ സിമിലർ ഒക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമിലർ കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ്. സിയിൽ അൾട്രാസോണിക് വേവ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സോണാറിനെ പോലെ തന്നെ സിമിലർ സോണാർ ക്യാൻ വർക്ക് ഇൻ ആൻ എയറോപ്ലെയിൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ഹൈറ്റ്. എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് എയറോപ്ലെയിൻ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ ദി ഇക്വേഷൻ ഈസ് സെയിം. വാട്ട് ഈസ് ദി ഇക്വേഷൻ? D is equal to Vt by 2. What is the velocity? Velocity is given 1500 meter per second. And t, what is the time? The transmit either receive cheyanedutha samaya ethrayana? What is the time? That is 3 seconds. T is equal to 3 seconds. Now what is the distance? What is the height in which the plane is flying, or the distance of plane from the ground? D is equal to V into T by 2. ചെയ്യാം. സേട്ട് ഉത്തരം പറയാം. 2250 മീറ്റർ എന്നാണ് നിഹ പറയുന്നത്. ഇസ് ദാറ്റ് റൈറ്റ്? ശരിയാണെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം. 2250 മീറ്റർ. യൂണിറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഹൈറ്റ് ആണ്. Okay, then next question is, I'll estimate the wavelength of ultrasonic wave. Ultrasonic pulse in wavelength. So we know that velocity of wave, wave in the velocity in the frequency into wavelength. That is very, very important basic thing. Velocity of wave is frequency into wavelength, mu into lambda. So mu given 20 kilohertz. Kilohertz in a hertz akimatia, that means 20,000 hertz. Similarly, so from this equation we can write lambda is equal to V by mu. So velocity velocity is given 1500 and mu frequency is given. So then find me the wavelength lambda of this ultrasonic wave. So the frequency 20 kilohertz. So velocity of wave is given as through wave in the velocity in the, even it is a transverse or longitudinal wave, and the velocity of a wave is given as product of its frequency and wavelength. So what is the wavelength of this ultrasonic pulse or ultrasonic wave?
0.075. 0.075. What is the unit of wavelength? Wavelength in the unit in the wave length. Length on, so meter. So lambda of this ultrasonic wave is 0.075 meter. So, direct question അല്ലേ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ? So no doubt in that. So ഇങ്ങനെയുള്ള questions ആണ് വരുന്നത്, direct questions ആണ് വരുന്നത്. Okay. Okay, so ഈ question ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താണെങ്കിൽ അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുന്നു. സോ അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. So just hand raise. That's it. So we are moving to ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അക്കൗസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്. അതിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് ബി എന്ന എക്സാമിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ PhD 110 കോഡ് എക്സാമിൽ ചോദിച്ച, സെമിസ്റ്റർ എക്സാമിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുക്കുക, ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. A hall has dimension of 25 meter into 20 meter into 8 meter. The reverberation time is 4 seconds. Determine the average absorption coefficient of surfaces. Determine the average absorption coefficient of surfaces. So what is Sabine's formula? Sabine's formula says that reverberation time is given as the dimension of hall is reverberation time T is equal to 0.163 V by A. V എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? V is the total volume of the hall. What is A? A എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? A is the total absorption. So total absorption A എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? A is equal to alpha 1 S1 plus alpha 2 S2 plus ഓരോ സർഫസിന്റെയും അബ്സോർപ്ഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഇൻറ്റു സർഫസ് ഏരിയ പ്ലസ് അടുത്ത സർഫസിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഇൻറ്റു സർഫസ് ഏരിയ പ്ലസ് 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 ഓർ ആൽഫ ആവറേജ് ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ. ടോട്ടൽ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ A is equal to alpha average into total absorption area. So reverberation time T is equal to 0.163 V divided by alpha average into total surface area. So from this equation നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? Alpha average is equal to 0.163 V divided by S total into T. കാരണം ഈ ടീനെ നമ്മൾ എന്ത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. സിമിലർലി ആൽഫ ആവറേജിനെ ഇപ്പുറത്തെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്കും കൊണ്ടുവന്നു. സോ ആൽഫ ആവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.163 V by S total into T. സോ V, വാട്ട് ഇസ് ദ V? സോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഹാളിന്റെ വോളിയം, ടോട്ടൽ വോളിയം കാണണം. സിമ്പിൾ ആണ്. ഹൈറ്റ് ഇൻറ്റു വിഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു വിഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ്. സോ 25 into 20 into 8. ബട്ട് സർഫസ് ഏരിയ കാണണം. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ്. ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കാണണ്ടുള്ളൂ. സോ അല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ ഫ്ലോറിൻ്റെത് വേറെ കാണണം, സീലിംഗിൻ്റെത് സെപ്പറേറ്റ് കാണണം, ഇനി വാൾസിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് കാണണം. സോ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും വരാം. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസി. വി വാണ്ട് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ. We want to calculate the total surface area. So given that 25 meter is the length, given 25 meter length, 20 meter width, now height is 8 meter. This is 20 meter,
This is 8 meter height. This is 25 meter. This is 20. This is 20. And this is 25. This is 25. So, എന്ത് ചെയ്യാം? ആദ്യം ഫ്ലോറിൻ്റെയും സീലിങ്ങിൻ്റെയും ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കാണുക. Total surface. So total surface area is equal to S floor plus S ceiling plus S wall. That means surface area of floor plus surface area of ceiling plus surface area of walls. So what is the surface area of floor? Floor in the surface area 25 into 20. Ceiling in the surface area again 20 into 25 or 25 into 20. Because floor in the ceiling in surface area same area. Plus confusing, what is the surface area of walls? Walls, etra walls, and what is the total number of walls in this hall? Then this is, we have a wall in left side. What is the dimension of this wall? Left, the wall in left side, 8 meter height and 20 meter is the width. So 20 into 8, but in the left and right side, the surface area is same. Surface area of wall, left and right side is same area because they are of same dimension. So 2 into 2 plus there is another wall in front and back, or we have a front wall and rear wall. Then that is 25 into 8. 25 into 8. So 25 into 8 into 2. Because front and back wall have a same surface area. So what is the total surface area? That is asking. So Abhinav, with the total surface area, no? Is this is total surface area? Abhinav. Sir. 1720 is it the total surface area? Total surface area, no? Yeah. So Nandana and Abhinav are പറയുന്നത് the total surface area is 1720 meter square. Then what is the total volume? Volume calculate here. Then find out what is the absorption coefficient here. So surface area, total surface area, different ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കിട്ടുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുക. കാരണം ബിക്കോസ് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. I think രണ്ടാൾ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് 1720 meter square. So total surface area. What is the total volume? So what is the total volume? 25 into 20 into 8. Now volume, calculate volume, surface area കണ്ടുപിടിക്കുക, volume കണ്ടുപിടിക്കുക. Then alpha average is equal to 0.163 into volume divided by total surface area into T. Volume is 4000 meter cube. So alpha average is equal to 0.163 into volume, that is 4000 meter cube, divided by S total. S total is 1720 into what is reverberation time T. This is reverberation time. This is reverberation time T, that is equal to 4 seconds. So what is the alpha average? The question is, what is alpha average? Aishwarya പറയുന്നത് 0.095, Amegan പറയുന്നത് 0.095. Is that right? So 0.095. If that is the answer, just hand raise ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയും. ബേസിക്കലി റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. സോ
ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ just try to grasp ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, because this is an important problem. Sabines formula, relating to Sabines formula. So maybe ചിലപ്പോൾ റിവർബറേഷൻ ടൈം ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. സോ ബിവെയർ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. എന്തും ചോദിക്കാം ഇതിൽ. So maybe ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചിലപ്പം they are asking to find the absorption coefficient of each surface. ഓരോ സർഫസിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചേക്കാം. സോ അതിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. Now next question. It is also another previous question. കഴിഞ്ഞ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്. It is relating to some piezoelectric crystal or quartz crystal. You know, quartz crystal is an example for piezoelectric crystal. So നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നോട്ട് ചെയ്യാം, because it is a previously asked question. A quartz crystal of 2 mm is vibrating at resonance. Calculate the fundamental frequency of vibration. If Young's modulus is 8.5 into 10 raised to 10 Newton per meter square and density is 3000 kilogram per meter cube. So we are asked to find the fundamental frequency of vibration. So what is the expression? You know that mu is equal to 1 by 2L root of y by rho. Y is Young's modulus. Y is Young's modulus, and rho is the density of the crystal or the material in which is vibrating, and L is the thickness, and mu is the fundamental frequency at resonance. Mu is the fundamental frequency. So ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള second most important question ആണ് this type of question. Mu is the fundamental frequency. So acoustics എന്ന പാർട്ടിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടുള്ളത്, അതായത് ഒരു ബിൽഡിംഗ്, ഒരു പ്ലെയിൻ റൂം കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. റിവർബറേഷൻ ടൈം, സബൈൻസ് ഫോർമാറ്റിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രോബ്ലം സെക്ഷനിൽ വരുന്നത്. അൾട്രാസോണിക് സോണിക്സ് എന്ന പാർട്ടിൽ മെയിൻലി this type of questions are seen in our previous question papers. So zero, simple question, direct substitution. So thickness L is given. So thickness L is given. L is equal to 2 millimeter. അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുക. And y, Young's modulus, is given as 8.5 into 10 raised to 10 Newton per meter square. കാരണം Young's modulus in meter square ആണ്. So you should change the thickness into SI unit. What is 2 millimeter? 2 millimeter is 2 into 10 raised to minus 3 meter. And given density rho, 3000 kilogram per meter cube. So mu is equal to 1 by 2 into L. That means 1 by 2 into, again 2 into L എന്ന് പറയുന്നത് 2 into 10 raised to minus 3. So 2 into 10 raised to minus 3 into root of this is all divided 1 by 2 into 2 into 10 raised to minus 3 into root of 1 by 2 into 10 raised to minus 3 into root of 1 by 2 into 10 raised to minus 3 into root of 1 by 2 into 10 raised to minus 3 into root of 1 by 2 into 10 raised to minus 3 into root of 1 by 2 into 10 raised to minus 3 into root of 1 by 2 into 10 raised to minus 3 into root of 1 by 2 into 10 raised to minus 3 into root of 1 by 2 into 10 raised to minus 3 into root of 1 by 2 into 10 raised to minus 3 into root of 1 by 2 into 10 raised to minus 3 into root of 1 by 2 into 10 raised to minus 3 into root of 1 by 2 into 10 raised to minus 3 into root of 1 by 2 into 10 raised to minus 3 into root of 1 by 2 into 10 raised to minus 3 into root of 1 by 2 into 10 raised to minus 3 into root of 1 by 2 into 10 raised to minus 3
pi by rho. Pi is 8.5 into 10 raised to 10 divided by what is rho? 3000. What is the answer? So 1330726.6. Yes, unit is important. So just number one unit very important. Unit mark. What is the unit of frequency? That is hertz. So 133, or we can say some 1.33 into 10 raised to 6 hertz, or we can say 1.33 megahertz. Am I right? Yeah, right. The frequency of this crystal is 1.33 megahertz. So ഇത് തന്നെയാണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ പലരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വിളിക്കാത്തത് ശനിയാഴ്ചത്തെ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഓൾറെഡി നിങ്ങളിപ്പം 3 അവർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ടയേർഡ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആരും വിളിക്കാത്തത്. സോ ഇപ്പം നമ്മുടെ 4th മൊഡ്യൂളിലെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും, ദറ്റ് മീൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏകദേശം എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് പല തരത്തിൽ ചോദിക്കാം. സോ അതൊന്ന് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക. ജസ്റ്റ് എഴുതി പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദാറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുക. സോ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂൾ 4 ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. സോ നിങ്ങൾ മൊഡ്യൂൾ 4 പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സീരീസ് എക്സാമിനുണ്ട്. അത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സീരീസ് എക്സാമിന് വരും. സോ അത് പഠിക്കുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കുക. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അൾട്രാസോണിക്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കുറച്ച് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറ്റൻഡൻസ്. സാർ അൾട്രാസോണിക് സീരീസിനില്ല. ഇല്ല, അവിടുന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പോ മാഗ്നറ്റോസ്ട്രിക്ഷൻ പഠിക്കില്ല. സോറി അൾട്രാസോണിക്സ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ സോറി, അതിലൊരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. മാഗ്നറ്റോസ്ട്രിക്ഷൻ ഓസിലേറ്റർ വരെയാണ് ഉള്ളത്. അൾട്രാസോണിക്സിന്റെ ബാക്കി അങ്ങോട്ട് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഐ എം സോറി, അതിലൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. മാഗ്നറ്റോസ്ട്രിക്ഷൻ ഓസിലേറ്റർ വരെ സീരീസ് 1 എക്സാമിനുണ്ട്. സോ അത് വരെ പഠിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അൾട്രാസോണിക്സ് ഒരുപാടില്ല. പീസ് ഇലക്ട്രിക്, ഡിറ്റക്ഷൻ, ആപ്ലിക്കേഷൻ, സോണാർ, NDT, അതൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞു. 1 2 3 4 5 6 7 9 എന്താണ് അശ്വന്തിന് ഫർസാനൊക്കെ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാണ് ഈ 8ഉം 10ഉം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുന്നത്. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20